and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly cultural journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. As the New Year's Eve is very near, on behalf of our VTV International, I wish you a happy new year full of love and peace. December is the month Vietnamese people commemorate the victory of Điện Biên Phủ in the air. And you may wonder, under the Christmas bombings, how Hanoians' daily lives were affected. Could they find peace in the most critical conditions? You'll find out the answer in our culture and lifestyle this week. And you may have heard of the trend of moving away from big cities. We'll meet one like that in our On the Mic segment. Her TikTok clips feature her lifestyle in her hometown, and they have attracted and inspired many viewers. We'll talk to her to find out more. And moving on to fashion, we'll approach fashion from an eco-friendly angle and learn more about a French designer who established a fashion brand in Vietnam with a green direction. Hanoian daily lives during U.S. Christmas bombings showcase Vietnamese spirit. Positive energy from a girl who left big city for her hometown to make TikTok clips. French fashion designer defines a green direction for his Vietnamese brand. The annual Xuân Quê Hương or Homeland Spring, the biggest cultural event held for overseas Vietnamese ahead of the Lunar New Year, will take place in Hanoi on the 14th of January. This event will welcome 3,000 participants, including 1,000 overseas Vietnamese. The State Commission for Overseas Vietnamese Affairs revealed the information during a press conference on Wednesday. As part of the program, traditional activities will be held, such as incense offering, the release of a carfish, paying tribute at President Ho Chi Minh Mausoleum, meetings with party and state leaders, and a Vietnamese cuisine festival. In addition, a live music show will be broadcast on Vietnam's television's VTV1 and VTV4 channels. The opening ceremony of the Hội An Installation Art for Marine Environment Festival 2022 took place in Hội An, Quảng Nam Province. The main activities of the festival include an installation art exhibition that features 20 works made from recycled materials, street art performances, the Tân Thành Tourist Fair, and stalls featuring local and international cuisine. A commitment to protect the marine environment and collect waste on Tân Thành Beach was also signed. The message promoted throughout the event was to reduce, recycle, and reuse plastic waste to protect the marine environment and encourage creativity in the local tourism community to contribute to sustainable tourism development while preserving and promoting indigenous values. These efforts will help Hội An realize its goal of joining UNESCO's global network of creative cities. Several new records were set at the Crab Festival held in the southernmost province of Cà Mau, including the record for the most dishes made from crab at 69 dishes and the largest crab weighing over 1.4 kilograms. On this occasion, the Vietnam Records Organization certified the record for the most dishes made from Cà Mau crabs in Vietnam at 69 dishes given to the Provincial Department of Culture, Sports and Tourism. Meanwhile, the local specialty U Minh fish sauce hot pot was recognized as an Asian specialty. These activities not only help affirm the reputation of the province crab, but also honor the skills of crab farmers and crab product manufacturers. In addition, the image of Cà Mau crab is promoted to domestic and international consumers. Prestigious American website CNN Travel has included Đà Lạt and Lan Ha Bay in its list of the top 18 most underrated travel destinations in Asia. According to details given by CNN, with its fresh mountain air and pine forest located in the central highlands of Vietnam, Đà Lạt has proven to be a popular destination among local people and is not as well known among international travelers. Standing at 1,500 meters above sea level, the city's cool weather is a welcome reprieve from the tropical humidity that can be found elsewhere in the country. Plentiful water
waterfalls and a vibrant flower industry mean that delights abound in the city for honeymooners and nature lovers, the website notes. CNN suggested that for those wishing to enjoy Vietnamese waters with fewer crowds, they should head to Lan Hat to the south of Ha Long Bay. Like its a more famous sibling, Lan Hat Bay is a stretch of shimmering water broken up by limestone or karst islands that can be enjoyed on day trips with kayaks and canoes for overnight on cruise ships or junk boats, the website revealed. In late December 1972, the U.S. tried to bomb North Vietnam into submission, but that word had no place in the Vietnamese hearts and minds. During the 12-day bombing under the U.S. Operation Linebacker II, Hanoi still saw many daily scenes of a peaceful life, which was full of love and care, of support and sharing among its residents. Such scenes all have stories behind them, and by listening to some of the special stories, we will understand why Vietnamese could live, work, and get ready to fight at the same time during the air defense. Each year, Mr. Đức and Mrs. Tom's close friends gather at the couple's house on December 25th to celebrate their wedding anniversary. This day has become an occasion for all participants to recall special memories about their life during the U.S. Christmas bombing in Hanoi. Chúng tôi viết thiếp rồi, mời tất cả bạn bè rồi, thì coi như là có xảy ra cái sự cố mà ném bom B-52. Thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục, không có e sợ gì cả. Những anh em bạn bè đây của chúng tôi đi đón dâu từ Hà Nội đến Đông Mỹ bằng xe đạp, không dám ăn mặc đẹp, không dám đốt pháo. Bởi vì sao? Bởi vì những người dân người ta đang tang tóc, yên lặng và đi. Thế khi về đến Hà Nội thì chúng tôi bắt đầu mới dám trang điểm ở tại nhà anh bạn tôi. Đón dâu về thì chúng tôi phân công nhau là anh Đức thì về nhà chuẩn bị, ở nhà có các bạn là chuẩn bị bàn ghế rồi nước bánh kẹo rồi, thế còn chị Thơm thì là sang nhà tôi. Bạn bè hóa trang, thế rồi cũng mặc áo dài trắng, cũng cài hoa, ôm cái hoa lên rơn, đáng nhẽ người ta để bên này, mình lại để bên này, được như thế. Chứ còn mà ước mơ hơn thì trong chiến tranh không có. Cưới nhau trong hoàn cảnh như thế, và nó rất vui vẻ chẳng sao cả. The people were extremely lucky as Đức's wedding day fell on Christmas Day, the only day the U.S. Army did not bomb Hanoi during Operation Linebacker II. Not long after their party, the new couple had to spend their night hiding in the basement of their house. They accepted that that was the way they had to live to fight the enemy. Sau tiếng bom lại xuống ruộng cày cấy, lên phân xưởng tiếp tục chạy máy để sản xuất ra hàng hóa. Và sau tiếng bom thì tàu điện Hà Nội vẫn cứ lên các cửa hàng bán gạo, bán thực phẩm vẫn tiếp tục hoạt động. Mọi thứ nó trở nên bình thường, bình thản và không có cái gì phải hoảng sợ. Cái niềm tin ấy là tự thân, niềm tin ấy được truyền từ những cái người cao nhất của Đảng, Nhà nước, rằng trong cuộc chiến này chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta là người chính nghĩa. Today, many Vietnamese and foreigners still visit Hữu Tiệp Lake or the B-52 Lake in Hanoi's Ba Đình district. Nguyễn Thị Hoan, a 66-year-old Hanoian, has her own special story about the place. Đêm 27 tháng 12 là máy bay Mỹ cắt bom và bị cháy ở rơi xuống làng Hoa Ngọc Hà. Còn những quả bom thì cũng rơi rất là nhiều nhưng mà không nổ. Hôm sau là tôi đi ra cắt vườn hoa tôi cắt. Tôi hái hoa lúc bây giờ là khoảng 5 giờ sáng, 5-6 giờ sáng. Thì trong đó là có hoa lê ơn này, hoa trực dược này, hoa magic và hoa violet. Đấy ở Ngọc Hà là lúc bây giờ là trồng các loại hoa đấy. Tôi mang ra hồ này để tôi rửa và tưới nó đi để cho nó sạch. Để xong rồi mang ra các cửa hàng của hợp tác xã để bán. Cơ duyên đến lại gặp anh Văn Bảo, anh có nói một câu là
cho tôi xin chụp một vài tấm hình. Tôi cũng xin nhất trí và đồng ý. After 50 years, the photo of Mrs. Huan remains a symbol of Hanoians' spirits amid the bombings. To me, it expresses this idea that even in the midst of horrible events, we can still find a flower, just a simple flower. And that's what the photograph represents to me. But I think it also expresses, again, the indomitable spirit of the Vietnamese people and what we marvel at the endurance and the determination that was really represented here here in Hanoi during the 2 weeks of the bombings that took place here. It cannot be denied that the Vietnamese people, particularly Hanoians, are proud of their hard-fought independence. However, our biggest desire is prosperity in peace. Trước thì lúc bây giờ còn phục vụ chiến đấu, tôi nghĩ đâu được 50 năm trở về đây mày lại được đẹp đẽ. Nhìn cái không khí này tôi thấy rất là vui mà xúc động mà không biết nói gì hơn. These are for you. I'm so Cảm ơn. It's very significant to me that she received these flowers as a memory for the morning that she was here after the bombing. We remember and we honor the brave people, Vietnamese people, and what they went through here. Faced with the pressures and hustle and bustle of the city, more and more young people are choosing to return to the countryside to establish a career. Nguyễn Thúy An has also done the same, leaving her life and work in Ho Chi Minh City to return to her hometown in Đắk Lắk province. Nguyễn Thúy An chose a simple life to stay close to nature. The many short video clips she's made about her daily life with her family, as well as the people of the Central Highlands, which she posted on her personal TikTok channel, have attracted tens of millions of viewers and inspired her viewers as well. So let's chat with Nguyễn Thúy An, one of the digital content creators who is receiving a lot of attention online on the mic this week. An đen chào cả nhà, chúc cả nhà mình buổi sáng vui vẻ mát mẻ. Đi rừng, cơm lam, bắp nướng với An nha. Đi lấy cái chích về làm chổi cả nhà ơi. Cà ri thì đã có bánh mì, sau An thì vẫn làm lì mình hết. Those were the greetings of YouTuber and TikToker Nguyễn Thúy An, stage name Anden. Audiences know Anden as an inspirational creator who has more than 2 million views on YouTube and 31 million likes on TikTok. However, Anden also sees herself as a young girl eager to discover new experiences in the land where she was born and raised. Before becoming a content creator on TikTok, Anden was a teacher in Ho Chi Minh City. However, she gave up her job and returned to her hometown of Đắk Lắk to find peace in her soul. Featured in her videos are the peaceful Đắk Lắk countryside and the daily activities of her community. Thanks to the approachable style of her videos, Anden has brought positive energy and evoked childhood memories in many viewers. Xin chào Anden, cho phép tôi gọi bạn bằng cái tên thân mật này, bởi vì chắc hẳn là bạn cũng thích được gọi như vậy, thay bằng cái tên đầy đủ là Nguyễn Thúy An đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. An đen chào cô chú anh chị và các bạn đang xem những mảnh ghép văn hóa của VTV4 nha. Và đã gần 3 năm kể từ ngày video đầu tiên của bạn được đăng tải trên YouTube cá nhân. Tôi tò mò muốn hỏi đó có phải là cái thời điểm mà bạn rời cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh để quay trở về quê nhà Đắk Lắk không? Dạ không, cách đây 3 năm thì An đăng video lên YouTube, nhưng mà trước đó 2 năm là An đã về nhà rồi. Và khi mà ở nhà với má thì bạn bè hay hỏi thăm là cuộc sống như thế nào, ở đồng quê như thế nào, thì An đã làm những video ngắn nhỏ nhỏ thôi, chia sẻ lên Facebook của mình. Thì các bạn thấy thích thú với những nội dung đồng quê như thế. Thì nói vui là các bạn đã xúi An thâm nhập vào thế giới của YouTube để chia sẻ những clip đầu tư hơn, chỉnh chu hơn.
Đối với một người bình thường đang có công ăn việc làm ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh thì việc bỏ tất cả những cái công việc như thế để quay trở về quê sống hẳn không phải là một quyết định dễ dàng. Vậy thì cuộc sống hiện tại của bạn có thay đổi gì? Thực ra cũng có nhiều bạn trẻ hỏi An là sao An có nhiều động lực để mà về quê như vậy. Nhưng thực ra khi mà An về, An không hề có một động lực gì luôn. Mình phải có cái gì để mình từ bỏ, nhưng An không có một cái gì ở Sài Gòn để An phải từ bỏ cả. 4 năm thời sinh viên đi học thì An cũng đã học được những gì ở trường lớp và nó sẽ theo mình suốt cuộc đời. Khi mà An ở Sài Gòn thì nói chung là chạy theo cái vòng quay của cơm áo gạo tiền, sống không có đúng cái đam mê của mình. Nhưng mà khi An quyết định về nhà ở với má làm vườn thì An thấy thoải mái hơn, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Và khoảng thời gian đầu mới về thì nói chung là hai má con cứ làm vườn, nuôi bò, nuôi gà. Rồi tối về ngủ, hai má con ngủ với nhau thấy thoải mái. Nhưng mà thời điểm hiện tại so với cách đây 6 năm, so với lúc mới về á, thì bây giờ là An làm nội dung chia sẻ câu chuyện đồng quê, An thấy thoải mái hơn nè, được nhiều anh chị em bạn bè đồng cảm nè, rồi có thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình rất là nhiều. Vậy thì đối với những người không biết một ngày diễn ra ở Đắk Lắk như thế nào thì bạn có thể chia sẻ với khán giả được biết được rằng là một ngày của bạn diễn ra như thế nào từ sáng đến tối? Thực ra thì An nghĩ An là một trong những người sáng tạo nội dung rảnh rỗi nhất. An chỉ làm video một khi An có cảm xúc. Có những ngày thì An sẽ chạy lòng vòng xem có cái gì hay thì mình quay lại. Rồi có những ngày An sẽ quay từ đi vào rừng, quay từ sáng đến chiều tối mịt mới về nhà. Nhưng cũng có ngày An chỉ ở nhà và chơi với tụi chó mèo và làm nội dung, viết nội dung thôi. Và từ những cái sản phẩm đầu tiên thì bạn định hình những video của mình sẽ mang những nội dung và phong cách như thế nào? Thật ra là đây không phải định hướng, nó cũng như cái duyên, cái sở thích của mình. Giống như nhiều bạn trẻ đi chơi, đi du lịch thích chụp lại những món ăn mình thích đó. Còn An thì lúc đấy An về nhà ở với má, buổi sáng là má tưới rau thì An quay. Chào các bạn, hôm nay An giới thiệu về vườn rau muống, giới thiệu cả nhà đây mấy con heo rừng nhà An nuôi, cây sầu riêng của nhà An nè. Từ những cái video đó đơn giản là chỉ là những khoảnh khắc á, thì bắt đầu An xây dựng những câu chuyện có cốt truyện nhiều hơn, hình ảnh An đầu tư, An quay nó gọn gàng, nó xúc tích hơn. Và An cũng học hỏi một số anh chị trên YouTube nữa. Chúng ta không thể sống vừa lòng tất cả mọi người. Được tất cả sẽ đánh mất bản thân mình. Vì thế đừng cố gắng trở thành một con người khác để nhận được sự yêu thương. By telling the usual light and cheerful story, and then also shared her experiences about life and the people around her. In addition to showing a lifestyle that's close to nature, and then also cares about people, especially those who are less fortunate. As such, in the midst of her videos, you'll sometimes catch moments of quiet contemplation. She always wonders how she can become a bridge between benevolent hearts and difficult situations in her homeland, and then cleverly integrates stories about the people she meets in her journey and receives support from the audience. An đen nghĩ rằng thành công của kênh YouTube và TikTok của mình đến từ đâu khi mà những cái nội dung tương tự như là bạn đang làm ở trên mạng xã hội là không nhỏ? An nghĩ là mỗi con người ấy là đã có một nét riêng rồi. Và nét riêng của An thông qua những lời nhận xét của anh chị em bốn phương, đó là An có những câu chuyện của chính mình. Và những câu chuyện của chính mình ấy, đôi khi là các bạn xem, các bạn đã từng trải qua rồi. Và các bạn đồng cảm và nhớ lại tuổi thơ từ những câu chuyện đó. An sẽ không nghĩ là mình sẽ làm thông điệp này, mình sẽ làm thông điệp kia, mà có sẵn mình bê nguyên những mảnh ghép nho nhỏ đấy mình đưa lên, thì cô chú anh chị mình sẽ cảm nhận được cái năng lượng xanh từ đó. Bạn đã làm rất là nhiều video và đấy là một khối lượng công việc khổng lồ. Vậy thì qua những cái việc trải nghiệm làm video đấy thì bạn đã học được những gì? Khi kể câu chuyện đồng quê ở trên những mảnh đường mà An đi qua thì An sẽ biết được những văn hóa mới, những con người mới. Và từ đó thì không chỉ là An biết đến đâu, mà khi An chia sẻ lên thì anh chị em bốn phương sẽ cũng vô cùng bất ngờ khi An chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ và vô cùng dễ thương đó. Đôi khi là những bạn người Tây Đồng Thái bảo: ô, cái văn hóa này lâu rồi em không gặp lại, lễ này lâu rồi em cũng đi xa nhà, nhờ chị An mà em xem cái em nhớ về nhà lại, lâu rồi em cũng không gặp. Và An nghĩ rằng là ở mỗi mảnh ghép trên cuộc sống này, ở những nẻo đường mình đi qua, đâu đâu cũng sẽ tồn tại những thông điệp xanh sạch mà mình chưa khai thác được. Hay là An chia sẻ được những mảnh đời khó khăn. Hồi đó là có một cô ở bên Mỹ, cô thương An với mấy đứa cuốn lấm lông á,
cô có gửi cho An 100 đô. Thì trong quá trình An đi quay đó đây thì An thấy có hai hoàn cảnh rất là khó khăn hơn mình rất là nhiều. Mình nó bình thường, mình vẫn khỏe mạnh, nhưng chẳng qua là cô thương, cô gửi thì An đã trích từ phần đó để đi gửi quay cô chú. Thì sau đó là các bạn xem video, các bạn ở chỗ An nhiều hoàn cảnh khó khăn quá. Sau đó là từ đó là nhiều anh chị cũng nhờ An đi gửi hộ như vậy. Và sau này thì trên nội dung TikTok những hoàn cảnh khó khăn hơn thì được đông đảo bạn giúp đỡ hơn nữa. Dạ, thì đó là cái thông điệp lá lành đùm lá đất ít độ, đùm lá đất nhiều. Cho nên là khi mình đùm thì mình thấy mình cũng đỡ rách. Sắp tới thì An cũng tiếp tục kể những câu chuyện đồng quê, những món ăn mới mà thực sự nó không mới đâu. Đôi khi nó lãng quên đối với các bạn, thì các bạn xem lại là các bạn thấy mới thôi. Rồi An sẽ đi nhiều nơi hơn, nấu nhiều bữa ăn cho nhỏ, cho những đứa trẻ. Và cũng sẽ trở thành bồ câu đưa thư, gửi những tấm áo mới, những tấm chăn từ anh chị em gửi cho An để An đưa đi hộ. Hiện tại thì An không chỉ là quay ở Tây Nguyên không đâu, mà An đã đi lên vùng Đông Bắc rồi. Và sau này là An mong muốn sẽ đi nhiều mảnh đất, nhiều nẻo đường hơn trên Việt Nam mình. Xin cảm ơn An và chúc bạn sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và hãy tiếp tục sáng tạo nhiều video độc đáo hơn để cho các khán giả cùng chiêm ngưỡng và theo dõi nhé. Dạ, An đen cảm ơn chương trình và chúc chương trình sẽ có nhiều khán giả hơn nữa nhé. Inspired by the beauty of Vietnam, rich in cultural identity, Edouard Pezzo, a French fashion designer, founded the Metiseco sustainable brand. Each product designed by him and Metiseco's team reflects the intersection of fashion culture between Vietnam and France. Moreover, it also shows the spirit of an environmental-friendly brand, saying no to excess fabric. Leftover fabric from a production are manufactured into accessories and scarves. So in our Connecting Cultures section this week, let's find out how French designer Edouard Pezzo defines a green direction for his fashion brand. I first came in Vietnam in 2006 and I fell in love with the country, and from this experience in Vietnam I create a brand that is at my image, at the crossroads between East and West, between France and Vietnam, something that resembles me and that also resembles my values. That's the reason why Metiseco stands for métis, which is a French word that describes the influence of two different cultures, and eco stands for ecology. Born to a Vietnamese mother, Erwin has always longed to find his roots. That's why he decided to establish the fashion brand Metiseco in 2011. A special feature of Metiseco's designs are the textiles used. To create such detail, Edouard Pezzo, creative director Audrey Charles, and the design team researched and carefully selected every material, weaving them into a unique story to introduce authentic Vietnamese design to customers. Metiseco works with two different materials. We work with organic cotton and mulberry silk. We introduced for the first time the Luol Lan Mi A silk because we are still on our journey to showcasing on a high-end level Asian and most particularly Vietnamese craftsmanship. Vietnamese culture has always fascinated me with a lot of anecdotes from the past. I'm also touched by the attention that Vietnamese culture has to small detail, with a lot of color, a lot of taste, a lot of texture. We use hand screen printing, which is a traditional know-how in Vietnam. We want to keep this technique first to preserve the heritage of hand screen printing in Vietnam, the color rendering, the sharpness of the strokes, the thinness of the fabric is definitely the best outcome we can get. Bởi vì họ sử dụng lụa tự nhiên nên khi mặc trên người mình cảm thấy rất là mềm mượt và thoải mái. Thiết kế của họ là chỉ có họ mới có, và nền vải cũng vậy, không có đại trà, và mình biết là mình sẽ không có trùng với ai đó trên đường.
The simple things in daily life and the rich beauty of Vietnam propelled Erwan Perzo and Audrey Charles to create collections that leave a lasting impression on the fashion world, such as the Red Zao collection, which was inspired by the Great Mountains and Forests of Mèo Vạc, and the Twilight Night collection, inspired by Hội An Asian Town, and the most recent collection, the Radical Hanoi. Vietnamese culture is a very rich culture that are very inspiring. It's a mix of so many things that I find very paradoxal. Modernity and traditions are mixed constantly in architecture. For the new collection, Vertical Hanoi, it was important for us to showcase a collection that is inspired from the architecture of Hanoi. The prints are inspired by iconic elements from Hanoi city. Flamboyant tree, turtle tower of the Hoan Kem Lake. You can also recognize the iconic Long Bien Bridge and also some mythological bird, Chim Lac, and also a new temple, Shining Pavilion. Aside from designs that have high aesthetic value, sustainability is also a goal that Erwan and the team behind Metiseco prioritize. He aims not only to reduce waste to protect the environment, but also to change Vietnamese designers' views on this issue. When I started 13 years ago, when I was talk about hữu, not a lot of people will understand what hữu means exactly. But today it's becoming more and more a generational and a must-do for lots of Vietnamese designers. We'll have a strategy, like a zero-waste strategy, basically. All the leftover fabrics are reused, for example, to produce other accessories like scarves and hair ties and face masks. For all the faded products, to transform them in other products. Part of our responsibility and a responsibility of a sustainable brand. Not just a fashion brand, Metiseco captures the intersection of Vietnamese culture and lifestyle. The details and patterns woven into designs, which are influenced by Vietnamese culture, help convey simple messages to international friends and inspire a love for the rich beauty of Vietnam and its people. And that is the end of our programs. If you would like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.